So hey guys, welcome back to my channel and I'm here with Sid on his Duke. We're going to clutch in gear. He wants to get some work done on his exhaust. Got fined recently because he removed the exhaust muffler, so we had to get that reattached. And yeah, he's yelling from the side. I don't know if you can hear him, but now the little scallywaggle wants to get the DB killer removed again because he needs more noise than the stock. Right वळायचं. And we're also meeting Aryan there, and that's what the vlog is about. Aryan's Benelli. It is the bounciest motorcycle I've ever ridden, and it's a good laugh. You can see my new Om Mani Padme Hum right here. Really like the whole Ladakh vibe here. I have been to Ladakh, not on my bike, but yes, I have been there nonetheless. Beautiful place. Can you see Sid in the mirror? Can you see him? Yep. So clutch in gear is where I get all my mods done from. They do a pretty good job. Sometimes it's not as good as I want it to be, but you can, tell them how you want it, get the job done right. So me and KV have done a podcast about our bike mods, which has dropped before this video, which I'll link here so you can watch that. So I've talked all about my mods. So with the exception of the wraps and the vinyl work, all of it has been done from Clutch in Gear Bibwewadi right here. And Aryan is तू गोखलेला फोन केला होता? येतोय ना? हाँ ठीक है. And we are here. Where is Aryan Gokhale? I'm gonna keep my bike here because I don't really want to get any work done on it for once. Sid, on the other hand, does need to get some work done. कुठे आहे गोखले? हां मित्र म्हणलं नाही. हे काय लागलं? अच्छा ते वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत का? हो. I think looks good. What? Everything. काय बोलायचंय तुला कॅमेराला? Hello. Hello, yeah. Very nice. जाऊ दे काय ते? हां? जाऊ दे काय ते? हां. आज जाऊन सांग कोणाला तरी, मग ते बाहेर येऊन बघतील आणि गरज असेल तर तोच आतमध्ये घेऊन जाईल मग. I think my bike actually looks really nice with the wrap. Oh yeah, this is new. I got that done recently. Yesterday actually, I got that done yesterday. KV got it done on his bike as well. He got it done on the tank, which looks really sick. I'm glad he's getting into graphics and all that. Yeah, looks pretty decent. So soon I am making a separate video for the the saddle stays and the crash guard. How I'm gonna check out different options on the internet and then order one of them. So I'll be shooting that when I get home from here. And I'll be ordering those soon afterwards, so stay tuned for that. माझा पण मी अख्खी क्लच असेंबली बदलली माझी. ते सांगितलं ना मी तुला का करायला लागलं? सांगतो, खूप मोठी गोष्ट आहे. क्लच प्लेट गेली माझी. मागे लाव ना. मागे लाव. चला फोटो घे. We are on Aryan's Benelli, the bouncy Benelli, the bouncy 300. You'll see what I mean immediately after I start riding. मी काय करू?
मी वळवू का? हा बजाज आहे बजाज. ते बनवलं मी, डिझाईन बनवलं कम्प्युटरवर आणि नानापेठेतनं छापून घेतलं. छान झाली आहे ना? एकदम छान झाली. थँक्यू. एकदम मस्त आली, खरंच छान झाली. म्हणलं वेगळं काहीतरी. हा थोडी इकडे देतो माझ्या त्यांनी सांगितलं तर करू तो म्हणला. म्हणलो का हलवू का? असं नाही बरोबर. हा बोला बोला. काय डिग्री वगैरे घेतली ऑटोमोबाईल वगैरे काय? मी ट्रान्सपोर्टेशन डिझाईन मध्ये माझी चालली आहे डिग्री आता. बरं ट्रान्सपोर्टेशन डिझाईन, ट्रान्सपोर्टेशन डिझाईन. ते कुठे चाललंय? लोणी काळभोरचं MIT आहे ना तिथं. कितवी नंतर म्हणजे 12वी नंतर? 12वी नंतर. हा बॅचलर 4 वर्षाचं. 4 वर्षाची डिग्री. हो बॅचलर ऑफ डिझाईन BDS अशी डिग्री आहे. बॅचलर ऑफ डिझाईन. डिझाईन. हा गाड्यांचं डिझाईन. हा थोडंसं ऑटोमोबाईल मधलं पण आलं. पूर्णपणे ऑटोमोबाईलच. पूर्णपणे पूर्णपणे. हा मला आधी वाटली KTM आहे पण KTM नाही आपली पल्सरच आहे. आणि हे काय कॅमेरा आहे का? कॅमेरा आहे. आता बंद आहे पण जरा व्लॉगिंग करतो मी पण YouTube वरती. काय नाव आणि ओके माझं YouTube वरती 2 चॅनल आहेत. एक माझ्या वायझरवरती लिहिलंय इग्नाइट मोटर ॲड म्हणून आणि दुसरं माझं स्वतःच आहे. ते माझंच नाव आहे देवाशिष पुराणिक. देवाशिष पुराणिक. पुराणिक. हा कुठं राहता पुराणिक? कुठं टूर झाले तुमच्या? फार नाही हो. जवळपास कॉलेजमुळे लय वेळ नाही मिळत लांब जायला. प्लॅन होतात पण मग ते लोक कॅन्सल करतात असे, मग जाणं होत नाही. काम बरंच केलं गाडीवर. अजून पण आता एक पुढच्या 7-8 दिवसात मागचा लगेज रॅक वगैरे येईल सामान ठेवायला. चौकणी. हा मागचा एक लगेज रॅक येतो आणि साईडला अजून 2 फ्रेम येतात साईडला बॅगा लावायला. ते आज मागं होईल, ते येईल थोड्या वेळाने. ते बाहेरचं आउटडोर फिरणं काश्मीर लडाख वगैरे त्या साईडला दिल्ली आणि मुंबईच्याच लोकांना जमो. आपल्या तिकडं बेसिकली पैसा पण पाहिजे. जे ऑटोमोबाईल दुकानदार मुलांना तो आता एक जण आहे ना सरदारजी, एवढा फॉर्मला आहे तो. एवढा फॉर्मला जसबिंदर सिंग भाऊ. जसबिंदर सिंग. हा मस्त माणूस आहे. मस्त माणूस आहे. हा माझा एक मित्र परवा निघाला पुणे लडाख पुणे बाईकवर. हा 10 जण आहेत. 10 हा 8,500 किलोमीटर आहे. पैसे रे पैसे. कमीत कमी हो. हा कमीच. पण हा पण इंस्टाग्राम आमचाच अकाउंट आहे. हा YouTube चॅनल आहे आणि इंस्टाग्राम आहे, दोन्ही आहे. अरे तुझंच आहे ते. आता त्याला तरी नको सांगू रिपोर्ट करायला. तुझंच आहे भाऊ. स्टिकर टाकायला हा नाना पेटत. हो पण आपल्या माणसाकडनं नाही केलं. मशीन बिघडलं होतं त्याचं का? हो सॅड. अरे काय विषय नाही ब्रो, काय विषय नाही. येस चालेल. चलो भेटू. तुझं नाव काय? आदित्य. देवाशिष. किल्ल्या गार्डन मध्येच. ओहो गोखले जरा सेक्सी झाली आहे बरं का. नाही जरा सेक्सी वाटते जास्त. हे बरं रस्ता
पुढे जा. Oh yes, it's fast. It is a fast motorcycle, but it's so f***ing bouncy. Oh my god! What the f*** is wrong with the suspension? Jesus! Oh my god! Ah! What? What is going on? What is going on with this bike? It sounds phenomenal. Listen to this. Jeez! But bro, it's bouncing so much. It's a flat road. And it's bouncing like hell. Oh my god. And I've just realized I don't know the road. Hey, Gokhale, pude da. Yeah, there we go. Okay, now you guys are gonna hear some serious noise because we're going in the underpass. You're gonna hear some serious noise of the Benelli TNT 300 now. I think Sid is behind us. Now listen to this. It's an old bike, no slipper clutch. I had some wheel spin right now when I downshifted. I did have some wheel spin, but the grip is good. This bike has Benelli Angel GTs on them. Fantastic grip. And I think we're at the place where Aryan thought, उघड़ा है का? हाँ? आएगा? ओपन है ना? गाडी लावतो. सीड तिकडे पार्क करू, तुझी इथेच राहू दे. ही ह्या दोन पार्क करू, ही आत नेऊ. हे गेट समोर नको ना. नाही मी तिकडे लावतो. Yeah, okay. Okay, so excellent bike, but it feels like you're riding a bouncy castle. So I think Aryan will get that repaired. He told me, ऐक ना, मी उतरू का आधी? ठीक आहे ना. साइडवर टाकून देईल. ऑल गुड. आज जाऊन काय काय आज जाऊन बाईक्स नाही, मी तुला म्हणलं ऑल गुड का. आज जाऊन बाईक्स हा बघू ना, तिथंच चाललंय ना. वेडा होशील. अरे तुझी त्याची ड्यूक अरे ड्यूक लागणार आहे ना गोखले. अरे ड्यूक पार्क कशाला गेली. हा ठीक आहे. अच्छा नाही, ही गोखलेची. हा ठेव तुझ्याकडं. रेकॉर्ड करत. हा चाललंय. I'm going to steal his bike. What are you gonna do? I'm going to steal his bike. It's on camera now. I know. Oh my god. ऐक ना, काय आहे ते? नाही मधली. बँडेड आहे का ते? हो नाही. पॉसिबली. हो 14 RS सीट देते. बंद आहे का? चालेल, विचारा कोण. दादा अरे चुम्मा घेतो का हे दम. And I'm back on the Benelli, ladies and gentlemen. Of course, the NS200 is the best bike here. I'm not sure. Bro, this is heavy, man. Oh, the turning radius is appalling. But you know what? It's okay because the power is there. And now we're going to Sarkarnagar Velocity Motors. And I'm not going to rev match on this bike ever again because the wheel just slips. It goes slippity slip, slip, slip. It's bounce time. Woo! It's I'm actually standing up because bouncing is more fun that way. Let's go. Okay, now I should probably sit down again. Okay, alright. Okay, so Aryan got this one serviced recently, which is why it feels alright. It still feels a little lazy, I'm not gonna lie. The engine still feels kinda lazy.
and not as powerful as the Benelli's 300 should. Bro, my indicators actually look pink on the Pulsar. They look so good. It feels sluggish. It still feels a little sluggish. See, it is quite hesitant to, you know, reach those top notes where the performance is really good on the 300. But once you get to that top spectrum, it's really very good. It's really very good. I mean, Aryan had an engine overhaul recently. Didn't have to replace anything. He got the usual oil change and all that done. So I mean, if there wasn't anything noticeably wrong with the bike, then it must be an inherent property of the engine, is what I'm forced to believe. See, now this is awkward because in my last vlog this was pretty much the exact same route I took. Very awkward. I need to create more variety, but it's my second vlog, so I'm letting myself a little bit off the hook here. See, loving my NS200. Look at that Ladakh Pataka go. Woo! I can't believe I'm gonna have to put the hugger back on the wheel, on the tire, sorry, because the rainy season is upcoming. And I don't want to splatter my bike's ass with mud for no evident reason. Okay, we're here. See, this is a place where I've driven past this place a billion times. I've never actually gone here because I never really needed to. I'm gonna put the Benelli right here. So yeah guys, that's my vlog with the Benelli TNT 300, the most bouncy TNT 300. He's gonna get that fixed very soon. He's ordered a new set of suspension. It's gonna go on the bike, cost about 16 grand. Big purchase, but it's integral to get the bike working properly, back in top shape. And anyways, I hope you enjoyed the vlog. Subscribe for more and drop down any more suggestions you have in the comments. See you soon. Ride safe.